Today's topic is brain death, and with the permission of sir, I would like to start this. Next slide, Obi. Obi, next. And what these are the outlines of brain death. What is brain death and causes of brain death? Then clinical evaluation and brain death diagnosis. These are some pictures. This is cerebral cortex, brain stem, which controls the reticular activating system and involve the বললো 60 জন পার্টিসিপেন্ট এসে পাইছে যে ইসের সময় নটার সময় আমি 5 জন হয়েছে শুরু করো Now cerebral cortical functions are these involve cognition, voluntary movement and sensation, and brainstem functions are mainly mediated by medulla, and these involve the pharyngeal reflex, cough reflex, and respiration. Now, definition of brain death. And death is the complete and irreversible stoppage of circulation, respiration, and brain function. And the brain death patients are maintained in mechanical ventilation because they are always apneic patients. What is brain death? It is irreversible destruction of the brain with the resulting total absence of all cortical and brainstem functions, although some spinal cord reflexes may remain. And there are some conditions that are confusing with the brain death. These are coma, persistent vegetative state, and locked-in syndrome. And 3 clinical findings necessary to confirm irreversible cessation of all functions of entire brain. This means that to declare the brain death, we should consider we should involve the 3 things: coma, absence of brainstem reflexes, and apnea. So patient must be on mechanical ventilation. And then causes of brain death. Causes are external and internal. External are head injury, and internal are mainly hypoxic ischemic injury, infection, inflammation, and vascular. These are 2 pictures. Then brain death mechanism. At first there is injury, then there is neuronal swelling, and consequently there is raised intracranial pressure and decreased intracranial blood flow. And when intracranial pressure is more than mean arterial pressure, then life is incompatible. Okay, next slide. And then 4 steps in determining brain death: the clinical evaluation, neurological assessment, and some ancillary tests and documentation. In clinical evaluation, there must be irreversible coma, and there is known etiology, and all reversible causes should be ruled out and must have absence of hypothermia, neuromuscular blockade and shock, significant levels of sedatives, severe metabolic disturbance, poisoning, and endocrine dysfunctions. And absence of cortical functions. No spontaneous movement, eye opening or movements, and there or response after auditory, verbal, or visual command. There is cerebral motor response to pain, supraorbital ridge, nail bed. Motor responses may occur spontaneously during apnea testing, and spinal arc are intact. And absence of brainstem function. Pupillary reflex, corneal reflex, gag reflex, cup reflex, oculocephalic reflex,
then oculovestibular reflex, all should be absent, and there is also some apnea testing and no integrated motor response to pain. And pupillary reflex, I want to highlight some tests that can be done by us regularly. And pupils may be mid positions or dilated, and absent pupillary light reflex. IV atropine does not markedly affect response, and paralytics do not affect pupil size, and topical administration of drugs and eye trauma may influence pupillary size and reactivity. This is corneal reflex and tested by using a cotton tipped swab. There is no blink response to direct corneal stimulation. Oculocephalic reflex, rapidly turn the head 90 degrees on both sides. Normal response, deviation of the eye to the opposite side of head turning, and brain death. Oculocephalic reflexes are absent, and no eye movement in response to head movement. This is head to left, eye to right. This is central normal response. This is head to right and eye to left in case of brain death. Vestibulo-ocular reflex. No eye movement within 3 minutes after irrigating each tympanic membrane sequentially with 50 ml ice water for 30 to 45 seconds, while the head of the supine patient is elevated 30 degrees. And cold calorie interpretation. Not comatose, nystagmus, both eyes shows tower cold, first no midline, then first to midline, and coma with intact brainstem, both eyes tonically deviated, airway cold water, and no eye movement, brainstem injury or death. Next. Apnea test. There is detailed in written, but there is some important points. Prerequisites are body temperature more than 36, systolic blood pressure more than 100 millimeter mercury, normal electrolyte profile, and normal partial pressure of carbon dioxide. And pre-oxygenation, 100% oxygen via tracheal cannula, and monitor partial pressure of oxygen with pulse oximetry. Next. Our next. Yes, Kamal, could you hear me? Yes, sir. এখন শুনতে পাচ্ছি স্যার। মাঝখানে একটু শুনতে পাই। Next slide. জি স্যার। স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? শুনতে পাচ্ছি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। স্লাইড দেখতে পাচ্ছি না স্যার? আচ্ছা স্যার, স্যার একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে, তাহলে আমি একটু জমে আবার দিয়ে দিচ্ছি। এই যে এটা। এখন দেখতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ। নেক্সট স্লাইড। নেক্সট। The apnea test এর আগেরটা দেন। The apnea test is positive and support the diagnosis of brain death. এর আগেরটা দেন। এর আগেরটা স্যার। স্যার এটা এখন এর পরেরটা দেন। এর পরেরটা স্যার এটা হ্যাঁ, এর পরেরটা। নেক্সট স্যার এটা ইন্টারপ্রিটেশন। হ্যাঁ, the apnea test is positive when there is no respiration effort during the test and the repeat ABG shows partial pressure of carbon dioxide more than 60 millimeter of mercury. Next.
Next. Movement originating from the spinal cord, peripheral nerve, which can occur in brain death, such as spontaneous spinal reflexes in the limbs, respiratory-like movements, sweating, flushing, tachycardia, and normal blood pressure, normal osmolar control mechanism, deep tendon reflexes, Babinski reflex, and facial myochymias may be present. And there is some ancillary confirmatory testing. And it is recommended when the cause of the coma is not known, or when confounding clinical conditions limit their clinical examination. These are EEG, cerebral angiography, PET scan, dynamic nuclear scan, and somatosensory evoke potential. Next. Our next. This is EEG. This is a normal picture, and this is electrocerebral silence in case of brain death. There is no normal rhythm of EEG. Next. And this is cerebral angiography. This is no normal blood flow, and there is no intracranial flow in case of brain death. This is and this is normal. First picture is normal. Then there is hollow skull sign. This is in case of brain death. And in case of vegetative state, there is cerebral metabolism globally reduced around 50%. Next. This is nuclear brain scan, and there is hollow skull sign of brain death. Thank you. Now, any question regarding the lectures from the students? Thank you, sir, for your nice presentation, sir. Welcome. I have a question. When my question is, when we can say the patient is clinically dead? Clinically death. Thank you for your question. This is always controversy in our day-to-day medical life. Brainstem death and clinical death is same, and Same. these are irreversible. There is no chance of return to normal life. And Sir, and some activities are possible. Respiration and circulation might be possible by artificial mechanism, artificial ventilation or other means. yes, sir. So that means neurological death, but cardiac and respiratory function is intact, isn't it, sir? Cardiac respiratory function intact by mechanical ventilation. By mechanical No, ventilation. there is no spontaneous cardiac or respiratory function. Yes, sir. Without ventilation, the patient is actually Die. die. Completely. Okay, sir. Thank you, sir. Any question? Munir. Hello, Munir. Munirul. স্যার আমি আরেকটা কোশ্চেন করতে পারি স্যার? হ্যাঁ, করেন। স্যার একটা পেশেন্ট যদি ভেন্টিলেটরে থাকে, হ্যাঁ, তখন আমি এটা ক্লিনিক্যালি ডেথ এটা স্যার প্রুভ করব কি, ডায়াগনোস করব কি করে ক্লিনিক্যালি ডেথ?
ওই যে যা যা বললাম প্রি কন্ডিশন যা লাগে, যেমন একটা হলো যে পেশেন্ট কোমাটোস থাকবে উইথ এ নন কজ, আর অ্যাবসেন্স অফ ব্রেইন স্টেম রিফ্লেক্স থাকবে, অল রিফ্লেক্সেস শুড বি অ্যাবসেন্ট। জি স্যার। There must be apnea, then patient must be on mechanical ventilation, otherwise he has no respiration or circulatory findings. স্যার পেশেন্ট মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা নির্ণয় করব কি করে যে পেশেন্ট হার্টের ডিসিশন চাচ্ছে যে এখন এটা উইথড্র করবে কি ভেন্টিলেশন না করবে না, সেক্ষেত্রে আমার এটা কনফার্ম করব কি করে যে না পেশেন্টের ব্রেন ডেথই আছে? ব্রেন ডেথ তো আমরা তো ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করলাম ব্রেন ডেথ, হ্যাঁ, যদি ক্লিনিক্যালি আমরা না করতে পারি তাহলে আমরা যে মডার্ন ইনভেস্টিগেশন গুলো আছে এগুলা করে আমরা কনফার্ম করব, পরে বলবো যে আমরা পেশেন্ট এখন ইরিভার্সিবল স্টেটে আছে, আর ওরা অ্যাটেন্ডেন্ট যদি চায় উইথড্র করতে তাহলে তো উইথড্র করলে এটা তো আর পেশেন্টের তো সার্ভাইভ করার কোনো সুযোগ নাই, আর তখন তো উইথড্র করাই উচিত। জি স্যার। বদরুল ভাই কিছু বলবেন নাকি? বদরুল ভাই কি মিট করে রাখছে নাকি? আনমিট করেন না ভাই, বদরুল ভাই এদেরকে আনমিট করেন একটু। বদরুল ভাই বদরুল ভাই ইয়াতে আছে, আনমিউটে আছে স্যার। ভাইয়ের মনে হয় ইয়াটা সমস্যা, ওই ওখানে সাউন্ড আসে কম, আমি আগে দেখছি স্যার। বদরুল ভাই আপনি জোরে কাছে গিয়ে বলেন। শৌকত কিছু বলবা নাকি? মোটামুটি সব তো স্যার আলোচনা করছেন স্যার, ওরকম কোনো কোশ্চেন নাই স্যার। আরো অনেক কিছু তো বাকি আছে, তুমি আমাকে বলো যে একটা কোয়েশ্চেন করি তোমার। একটা বলছিলাম ভিজিটেটিভ স্টেট আর ব্রেইন ডেথের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েটিং দুই একটা পয়েন্ট বলতে পারবা নাকি? এই মুহূর্তে তো স্যার আচ্ছা যাই হোক, কেউ বলতে পারলে বলো, নাইলে আমি বলি। একটা হলো ভিজিটেটিভ স্টেট আর একটা হলো লকড ইন সিনড্রোম। এই দুইটাও ব্রেন ডেথের সাথে অনেকটা কনফিউশন ক্রিয়েট করে। জি স্যার। কামাল কিছু বলবেন নাকি? ব্রেন ডেথ হচ্ছে কমপ্লিট সিজেশন অফ দা রেসপিরেটরি, কার্ডিওলজিক্যাল, তিনটা সিস্টেমে যখন কমপ্লিটলি অফ হয়ে যাবে তখন আমরা ব্রেন ডেথ বলবো। আর ভেজিটেটিভ স্টেট হচ্ছে স্যার পেশেন্ট মানে নিউরোলজিক্যালি ফাংশনিং না, বাট তার রেসপিরেশন বা কার্ডিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি মেইনটেইন হচ্ছে স্যার। আর পেশেন্ট এখানে এওয়েক থাকবে, হ্যাঁ, পেশেন্ট এওয়েক থাকবে, নো রিঅ্যাকশন টু ভার্বাল স্টিমুলাই, কোনো ভার্বাল স্টিমুলাই পেশেন্ট রিঅ্যাক্ট করবে না, কিন্তু যেগুলা স্ট্রং সাউন্ড অথবা নক্সাস স্টিমুলাস, পেইনফুল স্টিমুলাস, এগুলাতে সে রেসপন্স করবে। রেসপন্স মানে সে ওই হাত মানে চোখ ব্লিঙ্ক করতে পারে, হাত নাড়াইতে পারে, এরকম করতে পারে আর কি। আর রেসপিরেটরি ড্রাইভ এগুলা থাকবে, ইনট্যাক্ট ব্রেইন স্টেম রিফ্লেক্স থাকবে, এবং অকেশনাল কিছু অটোনমিক মুভমেন্টও থাকতে পারে, যেমন ইয়াউনিং, সোয়ালোয়িং, এগুলা এই মুভমেন্টগুলো থাকতে পারে। আর কর্টিক্যাল ব্লাড ফ্লো এখানে মেনটেন করবে, ব্রেইন স্টেম এবং কর্টিক্যাল ব্লাড ফ্লো এগুলা মেনটেন করবে। আর আরেকটা হলো লকড ইন সিনড্রোম। লকড ইন সিনড্রোম হলো পেশেন্ট ইজ প্যারালাইজড, পেশেন্ট নড়তে পারবে না, বাট দেয়ার ইজ প্রিজার্ভ হেমিস্ফেরিক ফাংশন, মানে কনসাস থাকবে পেশেন্ট, বাট লেশন ইন দ্য ভেন্ট্রাল পন্স, সেখানে ইউজুয়ালি ইনফেকশন হয়ে পেশেন্টের কমপ্লিট প্যারালাইসিস হয়ে যায়। পেশেন্ট নড়তে পারবে না, কিন্তু পেশেন্ট কনসাস থাকবে এবং তার আই মুভমেন্ট এগুলা সবকিছু ঠিক থাকবে। এই রেসপিরেশন, তারপরে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম সবকিছু
ফাংশনিং থাকবে। জি স্যার। স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার। এটা ব্রেন ডেথ পেশেন্টকে আমরা যদি মানে ব্রেন ডেথ মানে ক্লিনিক্যালি ডেথ যেটা, ওইটাকে আমরা যদি ভেন্টিলেশনে উইথড্র করতে চাই, ইভেন যদি আমরা একে ডেথ ডিক্লেয়ার করতে চাই, তাহলে আমার প্রি রিকুইজিশন কি কি মানে লাগবে স্যার, বা কি করা উচিত? প্রি রিকুইজিশন একটা হলো যে ব্রেন ডেথ আমার কনফার্ম করতে হবে। জি স্যার। ব্রেন ডেথ কনফার্ম করতে হবে, এবং একটা হলো যে পেশেন্ট আর রিভার্সিবল অবস্থা আসবে না, এটা আমাকে নিশ্চিত করতে হবে। যদি আমি ক্লিনিক্যালি কনফার্ম করতে না পারি, তাহলে আমি অন্যভাবে মানে ইনভেস্টিগেশন করে আমি ডায়াগনোসিস করব। আর পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্টের কনসেন্ট লাগবে। এর বাইরে তো আর কিছু মনে হয় নাই। আমাদের ডক্টর কতজন থাকতে হবে স্যার? ডক্টর স্পেশালিস্ট 2 জন ডক্টর থাকতে হবে এটলিস্ট, এবং এটা একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভ্যাল পরে আবার পেশেন্টকে এক্সামিনেশন করতে হবে। কমপক্ষে 2 বার 2 জন স্পেশালিস্ট ডক্টর দিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে হবে। আচ্ছা, এখন বলেন, আমি একটা কোয়েশ্চেন করি আপনাদেরকে, বলেন এটা ব্রেন ডেথ জিনিসটা ইম্পর্টেন্স কি? পেশেন্ট তো আমার সাপোর্ট দেওয়ার দরকার কি? পেশেন্ট তো মারাই গেছে, আমি সাপোর্ট দিব কেন? মেকানিক্যালি তাকে বাঁচিয়ে রাখবো কেন? স্যার অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে। প্রথম কথা হচ্ছে পেশেন্টটা ক্লিনিক্যালি ডেড বা অনেক সময় ভেজিটেটিভ স্টেটে আছে, সেখান থেকে রোগীটা অনেক সময় রিভার্স হয়। আর যদি ক্লিনিক্যালি ডেথ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে রিভার্স হয় না। তো ক্লিনিক্যালি ডেথ যে একটা পেশেন্টকে তার আত্মীয় স্বজন বা অনেক সময় তারা দেখতে চায়, হয়তো আমরা 10 দিন পরে আসবে বা 7 দিন পরে আসবে, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু রেখে দিতে পারি। এই ক্ষেত্রে তার আত্মীয় স্বজনের জন্য হলেও আমরা রাখতে পারি, যে একদম মৃত নর্মাল মানুষের মতোই থাকবে, তার রেসপিরেশন সবকিছু ইয়ে থাকবে। এটা একটা কারণ। আর কিছু আছে কিনা ক্লিনিক্যালি কিছু আছে কিনা যে প্র্যাকটিক্যালি? অ্যাকচুয়ালি যে অর্গান ডোনেশনের জন্য, অর্গান ডোনেশন, ব্রেন ডেথের পরে ওই যে তার অর্গান গুলা, এক এক অর্গান এক এক টাইম পর্যন্ত মানে সার্ভাইভ করতে পারে, ফাংশন করতে পারে। যেমন এভারেজ হলো 4 to 6 আওয়ার্স। এর মধ্যে যদি আমরা যেমন ধরেন কর্নিয়ার ক্ষেত্রে 24 আওয়ার্স, হার্ট বাল্বের ক্ষেত্রে 24 আওয়ার্স, এগুলা দেখে আমরা অর্গান ডোনেশনে আমরা সাহায্য করতে পারি।